Okay, thermodynamics numerical. Okay, part 1. First question: a gas is expanding. A gas is expanding. একদম বেসিক জায়গা থেকে শুরু করব, ঠিক আছে? A gas is expanding 8 liter to 12 liter, 8 liter to 12 liter against a constant external pressure. 8 liter to 12 liter. A gas is expanding 8 liter to 12 liter against a constant pressure of 2 atmosphere. Against a constant pressure of 2 atmosphere. Constant pressure of 2 atmosphere. Find the work done by the gas. ঠিক আছে? Find the work done by the gas. আচ্ছা, work done against a constant pressure stands for what? Work done against a constant pressure stands for irreversible process. তাহলে W equals to what? Minus P V2 minus V1, তাই তো? minus 8. ঠিক আছে? আমাদের কি আছে? 2 কোন হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার 2 তো 2 আর এখানে 12 minus 8. 12 minus 8. তাহলে आंसर কত হবে? 8. 8 হবে তো? minus 8. এই হবে তো आंसर? হ্যাঁ না 8 হবে। 8 minus 8 হবে। হ্যাঁ এখানে 4 না শুধু 8 হবে minus 8 হ্যাঁ minus আর ইউনিট হ্যাঁ ইউনিট তার মানে মাইনাস এর ইউনিট কত হবে? জুলস। বাহ, ভেরি গুড। ঠিক আছে, আচ্ছা এরকম অসাধারণ জঘন্য বুদ্ধি নিয়ে, ঠিক আছে হলো বুদ্ধি নিয়ে দেওয়ার কোনো মানেই হয় না, ঠিক আছে? তাহলে জিনিসটা আমার কি দাঁড়ালো? একদম জঘন্য করা হয়েছে এটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ভুলভাল। তাহলে ভুলভাল হচ্ছে এই যে W ইকুয়ালস টু আমি এখানে পেয়েছি P V2 মাইনাস V1, W ইকুয়ালস টু P V2 মাইনাস V1। তাহলে এখানে এটা কত হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 4, ঠিক আছে? ইউনিট কি ছিল? লিটার অ্যাটমসফিয়ার, কারণ এটা হচ্ছে লিটার, এটা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার, লিটার অ্যাটমসফিয়ার। দ্যাট ইউনিট ইজ অন হচ্ছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার, হলো? এবার লিটার অ্যাটমসফিয়ার যদি ইউনিট হয় তাহলে আমার ডাব্লুর ইউনিট তো জুল হওয়া উচিত। তা লিটার অ্যাটমসফিয়ার থেকে জুলে কনভার্ট করবো কি করে? ঠিক আছে, অত সব আমি জানি না, আমার আরেক দুটো ভ্যালু জানা আছে তো। 0.082 লিটার অ্যাটমসফিয়ার ইকুয়ালস টু 8.314 জুল, নাকি না? তাহলে এত লিটার অ্যাটমসফিয়ার ইকুয়ালস টু কত? তাহলে 8.314 বাই 0.082 ইনটু 8, বুঝা গেল? ঠিক আছে, এই অঙ্কের অ্যানসারটা কিন্তু -8ও কিন্তু অপশনে আছে। দ্যাট ইজ দ্য মানে মেইন প্রবলেম, ঠিক আছে? আচ্ছা বলো, তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে আনসার আছে ইট উইল বি 810.6 জুল, 10.6 জুল, হলো? ঠিক আছে, নেক্সট আসো, নেক্সট কোশ্চেন। A gas is expanded. Okay, over. Next. A gas is expanded freely. A gas is expanded freely from 2 liter to 8 liter. A gas is expanded freely from 2 liter to 8 liter against a vacuum. Against the vacuum. Okay, find the work done by the gas. Zero. Kya? So free expansion to vacuum means what? Vacuum stands for free expansion. Free expansion. তাহলে free expansion means, ঠিক আছে, এখানে কি কি জিরো হতে পারে? এক্সটার্নাল প্রেসার হতো জিরো, তাহলে W হলো তোমার জিরো, W তোমার জিরো, ঠিক আছে? নেক্সট কোশ্চেন। লাইক 300 জুল হিট is absorbed, 300 joule heat
is absorbed by the system, 300 joule heat is absorbed by the system, joule heat is absorbed, 300 joule heat is absorbed by the system, 300 joule heat is absorbed by the system. Next question, absorbed by the system, then find del E, So capital E, then find del E if work done by the system is 100 joule, if work done by the system is 100 joule. So Okay. minus 3 into 10 to the power 4. del E বলেছে, del E মানে actually Sir, internal energy. Q del U। আচ্ছা, তো হিট অ্যাবজর্ব বাই দ্য সিস্টেম মানে Plus. প্লাস, Q হলো আমার প্লাস, তারপর Sir, minus হবে sir when by the system. ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম বলেছে মাইনাস 100, ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম হলে আমার মাইনাস হলো, তাহলে आंसर কত হলো আমার, বুঝা গেল? ঠিক আছে, আচ্ছা next at 298 Kelvin, next question, at 298 Kelvin volume of 2 mole of an ideal gas, at 298 Kelvin the volume of 2 mole of an ideal gas, volume of 2 mole of an ideal gas is increased from 1 liter 2 liter, increase from 1 liter 2 liter, 1 liter to 2 liter। okay, বলছে and heat absorbed by the gas, heat absorbed by the gas বলছে তোমার 500 জুল, heat absorbed by the gas is 500 joule। calculate internal energy, heat absorbed by the gas is 500 joule। okay, Sir, R kilo sir. okay, R sir. তো they are asking to find out the internal energy change, V1 জানি, V2 জানি, Q জানি, কি বার করতে বলেছে আমার? Sir, first work done বার করতে হবে। ফার্স্টে ওয়ার্ক ডান বার করতে, তাই তো? আচ্ছা, ভালো কথা, কারণ del U equals to Q plus W, ওয়ার্ক ডান বার করতে হবে, ভালো কথা। এখানে del U এর ভ্যালু হবে 0, না আইডিয়াল গ্যাস না। কোশ্চেনটা ভালো করে পড়েছিস? at 298 কেলভিন দিয়েছে, দিস ইজ অ্যান আইসোথার্মাল প্রসেস। These are all the rubbish data যেগুলো দেওয়া হয়েছে এক্সট্রা, ঠিক আছে? These are all the rubbish data যেগুলো দেওয়া হয়েছে। at 298 Kelvin, তার মানে this is an isothermal process। next, 2 liter of an ideal gas, okay, 2 liter of an ideal gas, কত নম্বর কোশ্চেন হলো এটা? ফিফথ, ঠিক আছে। 2 liter of an ideal gas expands isothermally in vacuum up to 10 liter, then find heat absorbed by the system, heat absorbed by the system, Sir, 0.
কেন? স্যার এখানে ওয়ার্ক ডান 0 আর এখানে ये আইসোথার্মাল তাই ফর্মুলা হচ্ছে del U equals to Q plus W. We are doing the work done in presence of vacuum, so it will 0. Isothermal মানে 0. Q equals to 0. Q equals to 0. Clear? Next. Of an ideal gas, 2 mole of an ideal gas at 27 degree C. 2 mole of an ideal gas at 27 degree C and 2 atmosphere pressure. 2 mole of an ideal gas at 27 degree C and 2 atmosphere pressure is compressed to half of its initial volume. Is compressed to half of its initial volume. Half of its initial volume. By applying a constant pressure of 4 atmosphere. By applying a constant pressure of 4 atmosphere. Then find work done and heat released by the gas. Work done and heat released by the gas. হলো এটা কি সিস্টেম, রিভার্সিবল না ইরিভার্সিবল? স্যার ইরিভার্সাল এগেইনস্ট আ কনস্ট্যান্ট প্রেসার দেওয়া আছে, তার মানে কি হলো এগেইনস্ট আ কনস্ট্যান্ট প্রেসার গিভেন, তাহলে মাইনাস পি এক্সটার্নাল, ঠিক আছে, হাফ অফ ইটস তোমার বলেছে ইজ কম্প্রেস টু হাফ অফ ইটস ইনিশিয়াল ভলিউম, হাফ মাইনাস 1 ঠিক আছে, তার মানে ইজ কম্প্রেস টু হাফ অফ ইটস ইনিশিয়াল ভলিউম, তার মানে এখানে v2 বাই v1, তাহলে v2 ইকুয়ালস টু মানে v1 বাই 2, তার মানে হিসাব মতো কি দাঁড়াচ্ছে আমার pv বাই 2 প্লাস হয়ে যাচ্ছে, v2 equals to v1 by 2, হ্যাঁ স্যার v by 2, রিলিজ বাই দ্য সিস্টেম অফ পিভি বাই 2 এবার হলো w হলো এই, আচ্ছা pv, এবার pv এর ভ্যালু আমি কি করে বার করব? স্যার ওটা স্যার এখানে যেহেতু আইসোথার্মাল প্রসেস এই জন্য ডেল ইউ 0 হয়ে যাবে, এই জন্য w ইকুয়ালস টু মাইনাস কিউ হয়ে যাবে, তো মাইনাস কিউ মানে হিট রিলিজ বাই দ্য সিস্টেম, q এর ভ্যালু q এর এই ভ্যালু তো w ইকুয়ালস টু মাইনাস w এর ভ্যালু পিভি বাই 2 pv equals to nRT আইসোথার্মাল সিস্টেম, n আমি কত জানি 2, আচ্ছা r এর ভ্যালু 8.3 জুলে আছে, হলো 8.3, টেম্পারেচার 27 300 বাই 2 কাটলো হচ্ছে বাস পয়েন্ট কত স্যার 24900 0 জুল, এই হলো আমার w, ঠিক আছে, হিট রিলিজ বাই দ্য সিস্টেম হলো ঠিক আছে, এবার আমার w ইকুয়ালস টু কি হবে মাইনাস কিউ ডেল, এটা টেম্পারেচার আমার ডেল ইউ তো 0, তার মানে কি আমার হিসাব মতো ডেল ইউ ইকুয়ালস টু কিউ প্লাস w, ডেল ইউ তো 0, তাহলে w ইকুয়ালস টু মাইনাস কিউ, ঠিক আছে, এই তাহলে মাইনাস হচ্ছে স্যার বাট এটা মাইনাসটা হবে না, যখন যদি আমি বলি হিট রিলিজ বাই দ্য সিস্টেম তাহলে পজিটিভ হবে, মানে কোশ্চেন তাই বলেছে, কোন রিলিজ বাই দা বলেছে, হ্যাঁ মানে অন দি সিস্টেম গুলো পজিটিভ হয়, তুই কি বলেছিস কোশ্চেন বাই দা গ্যাস মানে, তাহলে গ্যাস সিস্টেমে নেই, কিছু না থাকলে তো সিস্টেমই হয়, হ্যাঁ আমি বলছি যে স্যার মানে অন দি সিস্টেম হলে পজিটিভ হয়, বলেনি তো বাই দি সিস্টেম হলে নেগেটিভ স্যার, মানে এটা দিয়েছি তো আচ্ছা
আমি স্টেটমেন্টে বলছি, যদি বলি যে বাই দি সিস্টেম হয় তাহলে পজিটিভে বলতে হবে। না মানে তুই একটা মানে আবার একটা তুই ওই এমসিকিউ ওলা কোশ্চেন নে। হিট অ্যাবজর্ব বাই আ গ্যাস, heat absorbed by a gas, heat absorbed by a gas at constant volume is, heat absorbed by a gas at constant volume is 300 joule, 300 joule. Then calculate del E Q W. স্যার ডাব্লিউ জিরো হবে, W equals to 0 because constant volume আছে। স্যার 300, স্যার ডেইলি আর কিউ 300 চলে আসে। তো কি বলেছে হিট অ্যাবজর্ব বাই আ গ্যাস 300 জুল, তো তাহলে পজিটিভ হবে। আমরা del U equals to Q plus W, এই অ্যাবজর্ব মানে হচ্ছে 300 বাস, তার মানে দুটোই 300। তাহলে Q ও 300 del U ও 300, Q ও 300 del U ও 300। আচ্ছা নেক্সট del U সেম। আচ্ছা নেক্সট find the del H minus del U, find the del H minus del U from the following, find the del H minus del U from the following. স্যার এই আর এর Energy means joule, bas when the pressure will come then only you will put 1/12 or 0.08 as per your convenient. বলো আচ্ছা the reaction is first reaction NH3 gas, HCl gas, NH4Cl solid. তারপর নট গিভেন তো কি হচ্ছে del H minus del U equals to what? স্যার ডেল এনজিআর del NCRT কিছু দেয়নি, তার মানে del NCRT রেসপেক্টিভ হবে, ঠিক আছে। এখানে del NG কত? স্যার -1 -2 এই যে এদিকে 0 এদিকে 1 1, তাহলে del NG কত হচ্ছে আমার মাইনাস, তাহলে del H minus del U equals to -2 RT, ক্লিয়ার। এখানে del NG স্যার এখানে মাইনাস 1 minus 3/2 minus half del H minus del U মাইনাস RT/2 minus RT/2, addition subtraction. You guys are doing integration, derivation, addition subtraction, mistake can be happen, ঠিক আছে। Okay. Next, what is the difference between heat of reaction at constant pressure and constant volume? Heat of reaction at constant pressure and constant volume for the combustion of benzene,
বেনজিন ফর্মুলা C6H6. C6H6, সে একটা জিনিস শিখেছিলাম, হাইড্রোকার্বনের অক্সিডেশন হলে CXHY X প্লাস Y বাই 4 O2, তাই না? তো এটা করলে এখানে আসবে আমার 15/2 O2, দিস ইজ লিকুইড, 15/2 O2 গ্যাস। ওকে, এখানে আসবে তোমার 6CO2 গ্যাস প্লাস 3H2O লিকুইড। হলো? তোকে বলছে যে হিট অফ দ্য রিয়াকশন অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার, হিট অফ দ্য রিয়াকশন অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার মানে del H equals to QP, থিওরি পড়ানোর সময় বলে দিয়েছিলাম। হিট অফ দ্য রিয়াকশন অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম মানে del U equals to QV। they are asking the difference between these two, তার মানে QP minus QV, তার মানে actually they are asking the difference between del H minus del V, তার মানে depends on del NGRT, right? তার মানে এখানে হলো গ্যাস, this is gas minus 3/2. ঠিক আছে, তার মানে 6 minus 15 2 RT minus 3/2 RT. 3/2 RT। Okay. Now next question. Next question. Hello. Like for the combustion of 1 mole, for the combustion of 1 mole C6H6 at 27 degrees C, for the combustion of 1 mole C6H6 at 27 degrees C, the heat of reaction at constant pressure is, heat of reaction at constant pressure is, constant pressure is minus 780.9, constant pressure is minus 780.9 kilocalorie. Calculate heat of reaction at constant volume. Constant volume. Okay, 3 minutes I am giving you. C6H6 liquid একটু আগে হলো 15/2 O2 গ্যাস, সেখান থেকে কি হলো 6CO2 3H2O লিকুইড, del NG কত বেরোলো? মাইনাস del NG বলেছে মাইনাস, ঠিক আছে হলো। আচ্ছা, del H এর ভ্যালু কি দিয়েছে কোশ্চেনে? 780.9 কিলো ক্যালোরি, 780.9 into 10 to the power 3। ঠিক আছে হলো, del U, ঠিক আছে, minus 3/2, 19 into 10 to the power minus 3, হ্যাঁ 19 into 10 to the power minus, তাই তো, এরকমই তো, 2 কেটে গেল, ঠিক আছে, 900 মাইনাস থেকে প্লাস, তাহলে 78900 মাইনাস 900, এটা হবে আমার ডেলি। sir 78,000, হ্যাঁ, ক্যালকুলেশনে দিস পিপল আর ভেরি স্মার্ট, মানে তো সাইড চেঞ্জ করলে মাইনাস থেকে গিয়ে প্লাস হবে, তাই তো? এবার পরে কত যত বেরোবে, দেখ কত বেরোচ্ছে, 79800 এরকম বেরোচ্ছে। তাহলে ইউনিট কিসে বেরোচ্ছে আমার? হচ্ছে
Vapor, water vapors is assumed to be a perfect gas. ঠিক আছে, molar enthalpy for vaporization of molar enthalpy for vaporization of 1 mole of water at 1 bar, 1 mole of water at 1 bar and 100 degree C. কি বললাম, মোলার এনথালপি ফর ভেপারাইজেশন অফ 1 mole of water at 1 bar and 100 degree C is 41 kilojoule per mole. 41 kilojoule per mole. Calculate internal energy when 1 mole of water is converted into ice. Calculate internal energy when 1 mole of water is converted into ice. One mole of water is converted into ice. কি বলে দিয়েছে কোশ্চেনে? So constant pressure, constant temperature. Of water is converted into ice. কর। Sir, 41 kilojoule. কেন? Sir, কারণ one mole of water is converted into ice. তাহলে liquid to solid. Sir, ওখানে তো কোনো del NG হবে না। del NG 0 হলে RT মানে del NG RT পুরো টার্মটা 0 হয়ে যাবে। del NG equals to ওয়াটার টু আইস, তাহলে লিকুইড টু সলিড, এখানে তো কোনো গ্যাসই নেই, ডেল এনজি তো জিরো, তার মানে এখানে ডেল এইচও যা ডেল ইউ তাই। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, গুড গেস। ওকে, ঠিক আছে। These are the very tricky questions. ঠিক আছে, next 5 mole of an ideal gas expands 5 mole of an ideal gas expands from 4 liter to 8 liter in reversible process. 4 liter to 8 liter in reversible process at 27 degree C. Okay, 4 liter to 8 liter কি বললাম, at 27 degree C. Calculate Q W del U. Calculate Q W del U. Q W del U কি প্রসেস এটা? Sir, রিভার্সিবল প্রসেস। So minus 2.3 W equals to minus 2.303 nRT log V2 by V1। ঠিক আছে, তার মানে 8/2। টেম্পারেচার কত দেওয়া আছে? 300 মোল কত দেওয়া আছে? 5। তাহলে 2.303 আর ভ্যালু 8.3 জুল, টেম্পারেচার 300 আর লগে ওটা হচ্ছে 0.3 log 2 মানে 0.3।
এখান থেকে W, we can easily calculate the value of W. আচ্ছা, now del U will be 0 because isothermal আছে। তাহলে del U equals to So water equals to Q plus W, তাহলে Q equals to minus W, তাহলে এখান থেকে যে মাইনাসটা পাবো বসিয়ে দেবো आंसर। No need. As per the answer, just I am giving you the answer. Answer is giving minus 8625 joule minus a W এটা তো মাইনাসই বেরিয়েছে তো মাইনাস অফ মাইনাস W এর ভ্যালু কত? so minus মাইনাস 86 Q এর ভ্যালু so plus 86 শুধু 86 first you told W, না আমি বললাম শুধু 8625 জুল মাইনাস মাইনাসে প্লাস সেটা কে W না Q কিউ হলো। নেক্সট কত নম্বর চলছে? Calculate work done when 2 mole of an ideal gas. Calculate work done when 2 mole of an ideal gas is compressed by increasing pressure from 5 atmosphere to 10 atmosphere. By increasing pressure, 2 mole of an ideal gas is compressed by increasing the pressure from 5 atmosphere to 10 atmosphere at 300 Kelvin. 10 atmosphere at 300 Kelvin. Okay. Calculate Q and del U. Q and del U. Q and del U. First we need to calculate what? so Work done. Do it. N কত? nRT, N এর ভ্যালু কত? 2 মোল। 2 তারপর R এর ভ্যালু 25/3 sir W 68.7 log P1/P2 তো হ্যাঁ এই তো P1/P2 sir W equals to 68.72 joules 68.2.3033 300 hours এটা কত হচ্ছে 100 sir মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে 68.72 তাহলে 2 into 25 into 2.303 log sir log sir minus 0.3 नहीं हो हाँ। into minus 0.3 হ্যাঁ 0.3 জাস্ট 0.0 কারণ 68.7 এখানে প্লাস করে দিয়েছি ঠিক আছে आंसर sir 2.3 नहीं এখানে 2 বলা হচ্ছে 50 51 51 এটা তো 30 ক্রস আসবে 34.36 sir ওটা আং বলে দিলি 34.36 34.5 34.5 joule W 34.5 is sure এসছে তাহলে del U equals to Q plus W sir del U to 0 del U 0 কেন sir কারণ এখানে দিয়ে দিয়েছে isothermal process isothermal process তাহলে del U equals to Q plus W তাহলে Q equals to minus W তাহলে equals to minus 34.5 34.5 joule next
Okay, next. 2 mole of an ideal diatomic gas. 2 mole of an ideal diatomic gas. Ideal diatomic gas present. 2 mole of an ideal diatomic gas present in an insulated container. Present in an insulated container. Present in an insulated container. Present in an insulated container and calculate work done. And calculate what? কি বললাম ইনসুলেটেড কন্টেনার আচ্ছা সরি ইনসুলেটেড কন্টেনার ক্যালকুলেট ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট ওয়ার্ক ডান ইফ টেম্পারেচার অফ গ্যাস ইজ ইনক্রিজ ফ্রম 300 to 500 Kelvin. 300 to 500 Kelvin. to 500 Kelvin. তার মানে স্যার ডেল কিউ 0 হবে ডেল কিউ হয় না আর কিউ 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 0 Q0 then Q0 del U equals to Q plus W del U equals to কত W তাহলে W equals to হচ্ছে আমার del U আচ্ছা work done কি work done এ কি ছিল আমাদের increase the temperature work done এ কি দেওয়া ছিল this is what this is adiabatic process না adiabatic process what was the formula বল nr একদম nr t2 minus t1 by gamma minus 1 this is w formula t2 এটা kan v2 v1 ও ইউজ করতে পারতাম বাট এখানে কেন কোথায় বলেছে হাই টেম্পারেচার তো হাই টেম্পারেচার লাগে 300 500 কেলভিন মানে তো রুম টেম্পারেচার তো হাই টেম্পারেচার মানে বুঝছিস তোকে ওর ফিগারে ভ্যালু চলে যাবে তোকে বলা থাকে ফার্নেস এরকম কিছু একটা বলা থাকবে তাহলে নর্মাল হচ্ছে এই এটা কোন গ্যাস বলা আছে ডায়াটমিক গ্যাস তার মানে ডায়াটমিক গ্যাসের আমার কি ভ্যালু আছে লো টেম্পারেচার 7/5 বাস এন আর এন মোল কত দেওয়া আছে 2 আর এর ভ্যালু কি বসাবো স্যার 8.3 টেম্পারেচার ডিফারেন্স 200 Kelvin this is 7/5 minus 1 we can do that the calculation joule এখানে w ভ্যালু যা বেরোবে del u ভ্যালু তাই 7 ঠিক আছে হলো আচ্ছা নেক্সট হলো নেক্সট 5 mole of an ideal gas 5 mole of an ideal gas is present in an insulated container 5 mole of an ideal gas is present in an insulated container at 300 Kelvin okay if gas is suddenly compressed by applying a pressure of 2 atmosphere its temperature raised to 400 Kelvin then calculate work done okay আচ্ছা দেওয়া আছে এখানে CV
ইকুয়ালস টু 25 জুল পার মোল পার কেলভিন, সিভি 25 জুল পার মোল পার কেলভিন। বা এইরকম একটা কোশ্চেন যেইতে করেছিল, সিভি 25 জুল পার মোল পার কেলভিন। কি দেওয়া আছে কোশ্চেন? আইডিয়াল গ্যাস বলেছে, ইনসুলেটেড কন্টেনার, অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস, ইনসুলেটেড, তার মানে আমার কিউ ইকুয়ালস টু 0, তাহলে ডেল ইউ ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ। দে আর আস্কিং ফর টু ক্যালকুলেট, কি বলেছে তোমার, ওয়ার্ক ডান বলেছে, ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করতে বলেছে, বাট ডাব্লিউর জন্য অ্যাডিয়াবেটিকের সেরকম টেম্পারেচার চেঞ্জ হলো কোনো দেওয়া আছে কিছু? 300 to 400 আইডিয়াল 5 মোল অফ সিপি দেওয়া নেই। এখানে মেন প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমার ইয়ে নেই, পয়জন রেশিও গ্যাসটা বলে দেওয়া নেই, পয়জন রেশিও দেওয়া নেই। ঠিক আছে? তাহলে মানে আমি ডেল ইউ দিয়ে বেরিয়ে যাবো। ডেল ইউ কি ফর্মুলা ছিল? এন সিভি এনসিবি টেবিল T2 মাইনাস T1। এই এখানে টেম্পারেচার চেঞ্জ আছে, এন এর ভ্যালু কত? 5 মোল হচ্ছে, সিভি কত বলে দিয়েছে তোকে? 25, তারপর 100 T2 minus 100 হলো, ঠিক আছে? টেম্পারেচার রেইজ টু, ঠিক আছে, হলো এই, আচ্ছা তাহলে কত হচ্ছে আমার? কত? 12500 ইউনিট জুল, ইউনিট হলো জুল, হচ্ছে কত কিলো জুল হবে এখানে? স্যার 12.5 কিলো। ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটা কিরকম দিয়েছে জানেন? এটা দিয়েছে 12.5 দিয়েছে, বোথ মানে 12.5 কিলো জুল দেওয়া আছে। ডেঞ্জারাস কোশ্চেন। মানে এটা দিয়েছে, এটা দিয়েছে অপশনে 12.5 কিলো জুল দিয়েছে, বোথ দিয়েছে, বোথ হবে आंसर। আমি ওই জন্য বারবার করে সবসময় বলি যে রিভিশনের জন্য টাইম, রিভিশন রিভিশন রিভিশন, এই বোথ আর অল অফ দিস। লাইক নেক্সট, 2 mole of an ideal gas, ভালো স্টুডেন্ট, 2 mole of an ideal gas is heated at constant volume ঠিক আছে, and temperature is increased from 27 degree C to 37 degree C, 27 degree C to 37 degree C, degree C কিন্তু, ঠিক আছে? What will be the change in internal energy? চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি, এখানে সিপি দেওয়া আছে 7 ক্যালোরি পার মোল পার কেলভিন, সিপি 7 ক্যালোরি পার মোল পার কেলভিন। কি হবে? ডেল ইউ ইকুয়ালস টু এনসিবি রিলেটেড এনসিবি T2 মাইনাস T1। এন কত? 2, সিবি কত সিবি বলো না। বলা নেই? তাহলে সিপি মাইনাস সিবি ইকুয়ালস টু কি ফর্মুলা? সিপি মাইনাস সিবি ইকুয়ালস টু আর। আর এর ভ্যালু কত? স্যার 0.08 বাহ, ক্যালোরি ভাই 2 তাহলে কত হচ্ছে? এটা হচ্ছে 7, ক্যালোরি হচ্ছে 2, তাহলে Sir, সিবি five. হবে, ও আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড, মানে এক্সিলেন্ট, প্রমিনেন্ট আনসার, প্রমিনেন্ট আনসার।
তো 5 10 আর এখানে কত হচ্ছে 10 10 10 প্লাস 273 তাহলে 283 কেলভিন তো আরে বাবা 37 মাইনাস 27 তো 10 ডিগ্রি সি 10 ডিগ্রি সি প্লাস 273 283 কেলভিন হবে না কি সেলসিয়াস টু কেলভিন মানে তো 273 ঠিক আছে বলো তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য 100 ইউনিট কি ক্যালোরি ঠিক আছে ইউনিট ইজ এ ক্যালোরি ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন next question related to entropy ঠিক আছে এন্ট্রপি তোমাদের কি এন্ট্রপি কি ফর্মুলা দেওয়া ছিল del S equals to বলো বল nr 2.303 log V2 by V1 এটা isothermal gases plus oh sorry no NCV 2.303 log T2 by T1 log T2 by T1 ঠিক আছে আচ্ছা এন্ট্রপি চেঞ্জ যদি আমাদের বলতো আমাদের আইসোথার্মাল ঠিক আছে আইসোথার্মাল এই পার্টটা আমার কি হয়ে যাবে বাস আইসোথার্মাল আইসোকোরিক পুরো ঠিক আছে একদম আচ্ছা এন্ট্রপি কিন্তু এক্সাম্পল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এক্সাম্পলসগুলো লেখো এক্সাম্পলস ঠিক আছে এক্সাম্পলস হচ্ছে এন্ট্রপি অফ মানে গ্রাফাইট entropy of graphite is more than entropy of diamond. Entropy, example number 1, example number 2, entropy of graphite is more than entropy of diamond. Okay, acha next holo boiling of egg, boiling of egg, entropy আমার গ্রেটার দেন 0 তার মানে এন্ট্রপি গ্রেটার দেন 0 মিন্স স্পন্টেনিয়াস প্রসেস ঠিক আছে হলো ডিউ টু কি ছিল ডিনেচারেশন অফ প্রোটিন due to denaturation of protein boiling of egg due to denaturation of protein okay next okay next stretching of rubber next stretching of rubber stretching of rubber আচ্ছা স্ট্রেচিং অফ রাবারে এন্ট্রপি কিন্তু তোমার লেস দ্যান 0 কারণ স্ট্রেচ করলে রাবার অর্ডার্ড হয়ে যায় বলো আচ্ছা অ্যাডজর্পশন অফ গ্যাস অ্যাডজর্পশন ওকে অ্যাডজর্পশন অফ গ্যাস on solid surface adsorption of gas on solid surface adsorption of gas on solid surface এখানে কিন্তু তোমার
দেখো অ্যাডজর্বড হচ্ছে, তার মানে এন্ট্রপি কিন্তু কি হলো লেস দ্যান জিরো। অ্যাডজর্পশন মানে সারফেসে আসা, অ্যাডজর্পশন মিন্স এন্ট্রপি লেস দ্যান জিরো। আচ্ছা নেক্সট ক্রিস্টালাইজেশন। ক্রিস্টালাইজেশন মানে অর্ডার হচ্ছে, কাছাকাছি আসছে, তাহলে এন্ট্রপি কি হবে আমার লেস দ্যান জিরো। অর্ডার হচ্ছে না, যত ডিসঅর্ডার হবে তত এন্ট্রপি বাড়বে। তাহলে ক্রিস্টালাইজেশন, ক্রিস্টালাইজেশন এন্ট্রপি কি হলো আমার লেস দ্যান জিরো। বুঝছে? আচ্ছা প্রেসিপিটেশন কি হবে লেস হবে, তার মানে কি মলিকুলস আর কামিং ক্লোজার না, ঠিক আছে। তাহলে কি প্রেসিপিটেশন, তাহলে পিপিটি হলে এন্ট্রপি লেস দ্যান জিরো। ওকে, এবার লেখো অ্যালয় ফর্মেশন। অ্যালয় ফর্মেশন, অ্যালয় ফর্মেশন বুঝো ভালো করে। যদি অ্যালয় আমার লেস দ্যান জিরো হতো তাহলে অ্যালয় তৈরি হতোই না। লেস দ্যান জিরো মানে তো নন স্পন্টিনিয়াস, কোনো জিনিস তৈরি হওয়া মানে তো আমার সেটা স্পন্টিনিয়াস না, তৈরি হতোই না অ্যালয়, কিন্তু অ্যালয় তুমি মার্কেটে পাই। তাহলে অ্যালয় ফর্মেশন মানে গ্রেটার দ্যান, তার মানে যে কোনো মার্কেটে থাকা প্রোডাক্ট তাদের এন্ট্রপি কিন্তু বেশি, কারণ ওদের করে তৈরি হয়, ঠিক আছে বলো। আচ্ছা রাস্টিং অফ আয়রন, স্যার এন্ট্রপি মোর দ্যান জিরো, কারণ রাস্ট হয় তো। বলছে হলো। এবার হচ্ছে মিক্সচার, হ্যাঁ মিক্সচার, কারোর সাথে কাউকে মিক্স করা, মিক্সিং করা যায় তো, তার মানে মোর দ্যান জিরো, এন্ট্রপি মোর দ্যান জিরো, ঠিক আছে। লেখো কোশ্চেন। For a sample of perfect gas, for a sample of perfect gas, for a sample of perfect gas, when its pressure, for a sample of perfect gas, when its pressure is changed isothermally, when pressure is changed isothermally from Pi to Pf, okay, then change in entropy will be, then change in entropy will be, then change in entropy will be কি হবে আইসোথার্মাল বলেছে। আচ্ছা স্যার এটা স্যার তাহলে সেকেন্ড টার্মটা জিরো হয়ে যাবে। তাহলে ডেল এস ইকুয়ালস টু আর এনআর এর 2.303 log p1 by p2 pi by p V2 আরে কি তো ব্যাপার তাহলে পিআই বাই পিএফ হবে তো ভি টু বাই ভি ওয়ান, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখ তো এই দুটোই অপশানে আছে, বুঝতে পেরেছিস, দুটোই কিন্তু অপশানে দেওয়া আছে। দিস 2.303 log, this is log স্যার অনেক জায়গায় স্যার e টু দি পাওয়ার পরও দেওয়া থাকে। e to the power ওটা তো অ্যান্টি, বুঝলি, ঠিক আছে বোথ। নেক্সট বলো
Hmm? For which case from the following del S is greater than 0? From the following del S is greater than 0. Sir, multiple correct. Sir, multiple correct. No. So, medicine in medicine. বল স্যার লাস্টেরটা লাস্টেরটা এন্ট্রপি গ্রেটার দ্যান 0 বলেছে। এন্ট্রপি গ্রেটার দ্যান 0 বলেছে। এ তো কোনোদিন হবে না, এও হবে না, এও হবে না। ঠিক আছে, হবে এইটা। কেন? Sir, যেটা কটা পার্টিকেল ছিল? একটা, ভেঙে গেছে, নাম্বার অফ পার্টিকেল বেড়েছে। হয়েছে, নাম্বার অফ পার্টিকেল বেড়েছে, এখানে নাম্বার অফ পার্টিকেল কমেছে। আর এন্ট্রপি ইজ ডিলিং উইথ হোয়াট? ডিসঅর্ডারনেস। তার নাম্বার অফ পার্টিকেল যত বাড়বে, বোঝা গেল? তাহলে রিঅ্যাকশন দেখে আমি বলে দিতে পারবো। ঠিক আছে, যেটা রেকর্ড হচ্ছে ওই জন্য আমি আর লিখছি না। ঠিক আছে, তার মানে নাম্বার অফ প্রোডাক্ট সাইডের পার্টিকেল যত বাড়বে তাহলে অবভিয়াসলি আমার এন্ট্রপি বাড়বে। হয়েছে? আচ্ছা, নেক্সট, ফাইন্ড দ্য এন্ট্রপি চেঞ্জ। Find the entropy change in an isothermal reversible expansion. Entropy change in an isothermal reversible expansion of 2 mole of an ideal gas, of 2 mole of an ideal gas, 2 mole of an ideal gas from volume 1 centimeter cube to 10 centimeter cube at 27 degree C. ওকে, হচ্ছে? তাহলে এন্ট্রপি কি ইউনিট হবে? আইসোথার্মাল বলে দিয়েছে, তাহলে ওই পার্টটা বাদ হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? ডেল এস ইকুয়ালস টু এনআর 2.303 log V2/V1, V2/V1। তাহলে 1 থেকে 10 হয়েছে। sir, only one here. হ্যাঁ, তাহলে n ভ্যালু কত? 2। আর এর ভ্যালু? আর ভ্যালু অফ আর, ভ্যালু অফ আর Sir, Juno. তো কি এনার্জি নয় কি? Yes, sir, Juno. তাহলে 8.314 2.303 into log 10. Easily we can do the calculation for entropy.
38.18 joule per Kelvin. The answer is coming. এগুলি আবার কেলভিন করতে গেল, এর ইউনিট তো জুল পার মোল পার কেলভিন, মোল মোল কেটে যাচ্ছে, পার কেলভিন থেকে যাবে। ঠিক আছে, হলো? আচ্ছা, ঠিক আছে। নেক্সট enthalpy of vaporization of water. Enthalpy of vaporization of water is 185 kilojoule per mole. Find the change in entropy. Find the change in entropy. Find the change in entropy during vaporization of 10 mole water. তাহলে এখানে তোমার দেওয়া আছে ফেজ চেঞ্জের অঙ্ক, ভেপার বলেছে না, তাহলে ডেল এস ইকুয়াল টু ডেল এইচ বাই টি, ডেল এস ইকুয়াল টু ডেল এইচ বাই টি। এখানে কিলো জুল পার মোলেই দেওয়া আছে, সুতরাং প্রবলেম হওয়ার কথা না, কিলো জুল পার মোলেই আছে। কিলো জুল পার মোলে আছে, তাহলে ডেল এস এখানে কি হবে, এখানে হচ্ছে 185, তাই তো, কিলো জুল, তাহলে 185 ইন্টু 1000, নাকি না? নিচে কত, টি কত, টেম্পারেচার তো দিয়ে দেয়নি, কি হবে, স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার নিয়ে নেবো, তাহলে 225, তাহলে কত, 298, তাই তো। আচ্ছা, ওখানে বলেছে ভেপারাইজেশন মানে 100 ডিগ্রি, বলো 373। আচ্ছা, এবার বলেছে 10 মোল বলেছে, ইনটু 10। ঠিক আছে, আমরা কোথায় কোথায় মিস্টেক করি দেখি, ঠিক আছে। ভেপারাইজেশন হলো, আর আমি বলেছিলাম ডেল এইচ মানে হচ্ছে ল্যাটেন্ট হিট। ঠিক আছে, গো থ্রু দ্য ভিডিও, বারবার করে বলছি, ল্যাটেন্ট হিট এখানে যদি জুল পার গ্রামে থাকে ইনটু মলিকুলার ওয়েট, you will give you joule per mole. ঠিক আছে, আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন। বন্ধ হলো না, চলছে? স্যার চলছে না। Next, latent heat of fusion of water. Latent heat of fusion of water is 80 calorie per gram. হয়েছে, ইউনিটের চেঞ্জটা দেখ, আগেরটা কিলো জুল পার মোল, এটা 80 ক্যালোরি পার গ্রাম হলো। ক্যালকুলেট দ্য এন্ট্রপি চেঞ্জ ডিউরিং ফিউশন অফ 4 mole water. Calculate entropy change during fusion of 4 mole water. ঠিক আছে, হলো। এবার ডেল এস ডেল এইচ বাই টি, ডেল এইচ কি হবে, 80 ইন্টু 18 জুল পার গ্রাম দেওয়া আছে, মানে ক্যালোরি পার গ্রাম দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তাহলে ক্যালোরি পার গ্রাম, এটা হয়ে গেল আমার ক্যালোরি পার মোল। ঠিক আছে, 1 মোলে, তাহলে 4 মোলে কত, ইন্টু 4, ফিউশন বলেছে, তার মানে কত টেম্পারেচার, 273 হলো। একদম বুঝে বুঝে, ইউনিট আমার কি দাঁড়ালো,
ইউনিট আমার কি দাঁড়ালো এটা? ক্যালোরি মোল কেলভিন, ঠিক আছে? হলো না না, মোল মোল তো কেটে গেল, যদি ক্যালোরি পার কেলভিন, ক্যালোরি পার কেলভিন, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? নেক্সট হলো, I hope guys you can manage the calculation, ঠিক আছে? নেক্সট কোশ্চেন আসবে, হাউ মেনি? ঠিক আছে, নেক্সট হলো লাইক স্ট্যান্ডার্ড এন্ট্রপি ফর H2Cl2, standard entropy for H2Cl2 and HCl are 0.13, 0.22 and 0.19. 0.13, 0.22 and 0.19. H2Cl2 and HCl are H2Cl2 and HCl are H2Cl2 and HCl are 0.13, 0.22, 0.19 kilojoule per mole per Kelvin. বলো, calculate the kilojoule per mole per Kelvin. Calculate the entropy change for the reaction H2 plus Cl2 to HCl. Entropy change for the reaction কি করে বার করে? entropy change for the reaction, তাহলে কি প্রোডাক্ট মাইনাস রিঅ্যাকট্যান্ট, HCl এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে? 2.19, তাই তো? মানে 0.19 তো, তাহলে 2 into 0.19 নাকি না, মাইনাস H2 এর ভ্যালু কত? 0.13, এখানে ভ্যালু কত? 0.22, 0.38 মাইনাস 0.35, 0.03 হচ্ছে। দিস ইজ দ্য এন্ট্রপি অফ রিঅ্যাকশন এন্ড নিউমেরিক্যাল, ঠিক আছে? নেক্সট for the following process over for the following process এই del S A to C, del S C to D, del S B to D, B to D, এখানে হচ্ছে তোর 50, 30, 20 কিলোজুল, কিলোজুল বলছে ক্যালকুলেট ডেল এস এবি। না এবি A to B, A to B, মাইনাস করে দিতে স্যার 60 হবে, তাহলে সিম্পল 60 হবে। দেখো আমি একদম মুখোমুখি করা যায়, দেখো A to C একটা, C to D, তোর এখানে D to B আছে, বাট এখানে B to D দিয়েছে, তাহলে মাইনাস 20 হয়ে যাচ্ছে, মাইনাস 20 আছে। দেখ A to C আর C to D যদি করি, C কেটে যাচ্ছে আমার, আচ্ছা তার মানে A D পড়ে থাকছে, আর D to B যদি করি, ঠিক আছে, মানে B to D যদি করি তাহলে মাইনাস 20 A to B পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে आंसर কত আসবে আমার? 50 plus 30 80 minus 20 60।
তাহলে আনসার হবে কিন্তু আমার 60 কিলো জুল। ঠিক আছে, এটা তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয়ে গেল, কিন্তু আনসার মেলাতে গেলে অনেক সময় কিন্তু ডিভিশন ইনটু এগুলো করতে হতে পারতো, যেরকম আগে আমরা করেছি গ্যাস ল। স্যার এখানে ইকুয়েশন দেওয়া থাকলে তখন হুম যেমন ইকুয়েশন দেওয়া থাকলে তখন হচ্ছে। নেক্সট করো। ফর দ্য অক্সিডেশন অফ আয়রন, for the oxidation of iron, for the oxidation of iron, oxidation of iron কোশ্চেন দিয়েছে 4Fe, লেখো রিঅ্যাকশনটা 4Fe plus 3O2 2Fe2O3 solid 3O2 gas 2Fe2O3 solid. Okay. Entropy change, entropy change is entropy change is minus 549.4. entropy change is বলছে minus 549.4 কিলোজুল, না এটা জুল পার কেলভিন পার মোল। ঠিক আছে, বলো। at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, okay, in spite of negative entropy change, in spite of negative entropy change of this reaction, in spite of negative entropy change of this reaction, why the reaction is spontaneous? দেখো এখানে del S নেগেটিভ আছে, but why the reaction is spontaneous? given লেখো del H not R যেভাবে লেখে, মানে enthalpy of reaction equals to, enthalpy of reaction equals to minus 1648 10 to the power 3 joule per mole, minus 1648 10 to the power 3 joule per mole, into 10 to the power 3 joule per mole. ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, এই ধরনের কোশ্চেন্স গুলো খেয়াল করে রাখো। এই একটা কোশ্চেন ধরো তোমাকে দিল, এনট্রপি দিয়ে দিল, তোকে বার করতে বললো ক্যালকুলেট দ্য এনট্রপি অফ দ্য প্রসেস। তুই বলি, তুই তখন কি করবি? আমাকে নিশ্চয়ই আমাকে বোকা বানাচ্ছে, এন্ট্রি ভ্যালু তো দিয়েই দিয়েছে, তাহলে আবার এন্ট্রি বার করতে বলেছে কেন? এই ধরনের কোশ্চেনে এন্ট্রপি বার করতে বলা মানে এটা এন্ট্রপি টোটালকে বার করতে হবে, বোঝা গেল? আর কোশ্চেনে যে এন্ট্রপি দেওয়া থাকবে 100% সেটা সিস্টেমের হবে। কার হবে? সিস্টেমের। ঠিক আছে, 100% কার হবে? সিস্টেম। তার মানে এটা কার ভ্যালু দেওয়া আছে আমার? সিস্টেম। সারাউন্ডিং বার করতে হবে, তাহলে সারাউন্ডিং বার করা মানে সারাউন্ডিং ইকুয়ালস টু কি হচ্ছে? মাইনাস অফ del H সিস্টেম বাই টি, নাকি না? দেখো del H সিস্টেম মানে কি? সিস্টেমে কি হয়েছে? আমার রিঅ্যাকশন হয়েছে, হ্যাঁ? রিঅ্যাকশন এনথালপি ভ্যালু কত দেওয়া আছে? মাইনাস 1648 10 টু দি পাওয়ার 3, তাহলে কি হলো? মাইনাস মাইনাস হয়ে গেল প্লাস 10 টু দি পাওয়ার 3, বোঝা গেল? টেম্পারেচার কত দেওয়া আছে? 298, বোঝা গেল কি গেল না? এইবার তুমি সিস্টেমও জানো, সারাউন্ডিংও জানো, এইবার তুমি টোটাল করো। টোটাল ইকুয়ালস টু সিস্টেম প্লাস সারাউন্ডিং। এইবার তুমি চেক করে দেখো গ্রেটার দ্যান 0 না লেস দ্যান 0 আছে। যদি গ্রেটার দ্যান 0 আসে স্পন্টেনিয়াস। চলো স্যার এটা সিরিজ কোশ্চেন, ঠিক আছে? The same question, all the questions that we are doing, these are all the PYQ, একদম।
ঠিক আছে, কত সেনসিটিভ কোশ্চেন ছিল দেখ। তার মানে আমরা স্পন্ডিনিটি চেক করি উইথ রেসপেক্ট টু ডেল টোটাল, হলো? ঠিক আছে, বলো। মেন প্রবলেম হবে এখানে সাইনে, শুধু সাইনটা দেখে তো হয়ে যাবে, টোটাল করে নেগেটিভ। ঠিক আছে, দেখ এই সাইনটা তুই যদি না দেখতিস তোর কিন্তু এন্ট্রপি নেগেটিভই আসতো। তা তুই ওই ভ্যালুটাই বসিয়ে দিলি, এই ভ্যালুটা কত বড় হচ্ছে দেখেছিস, এন্ট্রপি নেগেটিভ আসতো না, কিন্তু এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে বলে বেঁচে গেছিস। না স্যার তো ছোট, সারাউন্ডিংটা ছোট, বাই 298 আছে, ওটা উপরটা কিলো উপরে দেখেছিস ভ্যালুটা কত আছে? ওটা উপরটা তো কিলো জুল আছে স্যার, ওটাও তো 10 to the power 3, কোথায় ছিল যে ওই তো কিলো জুল। আরে 0.4 ওটা 0.45 করে আছে। আমি ভালো কিলো জুল। পয়েন্ট দিয়ে তারপর জে লেখে কেউ? পয়েন্ট আমি লক্ষ্য করি। ঠিক আছে, নেক্সট। আচ্ছা, কিন্তু তো আমি থিওরিতে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। নেক্সট করো, বলছে ফর দ্য রিয়াকশন, আমি 26 for the reaction X2O4 liquid, for the reaction X2O4 liquid, সেটা থেকে তোমায় দিচ্ছে 2xO2 গ্যাস, 2xO2 গ্যাস, X2O4 liquid 2xO2 gas, given del U equals to 2.1 kilocalorie, del S equals to 20 kilocalorie, plus 20 calorie, sorry. Okay, বলছে calculate del G for the reaction at 300 Kelvin. Calculate del G for the reaction at 300 Kelvin. Calculate del G for the reaction at 300 Kelvin. এটা এমন একটা কোশ্চেন দুখানা জিনিস কভার হয়ে যাবে। দে আর আস্কিং টু ক্যালকুলেট ডেল জি, তাহলে ডেল জি ইকুয়ালস টু হোয়াট, ডেল এইচ মাইনাস ডেল এস। আবার ডেল এইচ মানে ডেল এইচ ইকুয়ালস টু কি, ডেল ইউ প্লাস, হ্যাঁ ডেল এইচ ইকুয়ালস টু ডেল ইউ প্লাস ডেল এন জি আর। বুঝা গেল? ডেল ইউ ভ্যালু কত, 2.1 কিলো ক্যালোরি, তার মানে 2100, বি কেয়ারফুল, 00। ডেল এন জি কত এখানে, 2, আরে ভ্যালু 2, কারণ এখানে আমি ক্যালোরি করেছি। স্যার এখানে 20 হবে, আর টেম্পারেচার কত, ওটা 300, আর টি কত, 300 ডেল এস আর টি দিলে স্যার এটা বলুন 300 into 220 হলো। এখান থেকে আমি আরামসে ডেল জি পেয়ে যাবো। বুঝছেন? জি মাইনাস মানে তো স্পন্ডিনিটি, চলো, values of del H and del S, values of del H and del S for the reaction C graphite, CO2 gas, arrow দিয়ে 2CO gas, 2CO gas হলো। C graphite plus CO2 gas, arrow দিয়ে 2CO gas, ঠিক আছে। value of del H and del S for the reaction are 170 kilojoule, 170 kilojoule per mole and 170 joule, ভ্যালু অফ
ভ্যালু অফ ডেল এইচ অ্যান্ড ডেল এস। ডেল এইচ হচ্ছে 170 কিলো জুল, ডেল এস হচ্ছে তোমার 170 জুল পার কেলভিন পার মোল। দেন দ্য রিয়াকশন উইল বি স্পন্টেনিয়াস অ্যাট, then the reaction will be spontaneous at, then the reaction will be spontaneous at, option আছে 710 kelvin, 910 kelvin, 111 kelvin, হলো 510 kelvin। কি কি কিভাবে তোমরা এই ধরনের কোশ্চেন্স গুলো করে ডেলজি আমরা বল। স্পন্টেনিয়াস বলা আছে, তার মানে ডেল জি লেস দ্যান 0, আচ্ছা এই ইকুয়েশন লেস দ্যান করে মাইনাস টি ডেল এস লেস দ্যান 0, তাহলে টেম্পারেচার ইকুয়ালস টু হোয়াট, ডেল এইচ বাই ডেল এস। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডেল এইচ? স্যার কিলো 170 কিলো তার মানে 170 বাই 170 তো, না স্যার না কিলো আছে স্যার কিলোটাকে ইয়ে ও আচ্ছা 10 to the 3, তার মানে 1000। তাহলে টেম্পারেচার সবসময় তাহলে কি করতে হবে, 1000 এর চেয়ে বেশি হতে হবে। তার মানে একটা অপশন খাবে থেকে তার মানে কি বোঝা গেল একদিক থেকে, যত আমার টেম্পারেচার বাড়বে তত বেটার স্পন্টেনিয়াস হবে, তাই না? তার মানে দুটো টেম্পারেচার যদি মোর দ্যান 1000 থাকে, উই উইল চুজ দ্য মোর, যেটা বেশি মোর আছে, ঠিক আছে? বলো নেক্সট, বলো ভ্যালু অফ ডেল জি, value of del G for the following reaction at 800 Kelvin, for the following reaction at 800 Kelvin are given, for the following reaction at 800 Kelvin are given given first reaction is H2 gas, H2 gas plus 2O2 gas, arrow 2SO2 gas, এর জন্য del G1 equals to minus 544 kilojoule, del G1 minus 544 kilojoule, 2Zn solid plus O2 gas, 2ZnO solid, এর জন্য del G2 equals to minus 480, equals to minus 480 kilojoule. Reaction number 3, 2Zn plus H2 gas, 2ZnS solid, এর জন্য del G3 minus 293 kilojoule, 293 kilojoule. Calculate del G, calculate del G R, তার মানে for reaction 2ZnS plus 3O2 2ZnO plus 2SO2,
এটা হুম তিনটে কম্পেয়ার করে ইকুয়েশন বার করতে হয় ফট করে। আমি এগুলো শিখেছিলাম এটা, যে আমি বলেছিলাম দেখো S2 কে ধরে করবে না, বলেছিলাম একই জিনিস যদি মাল্টিপল স্টেপে থাকে হাত দেবে না, অক্সিজেনকে ধরে কোনোদিন কম্পেয়ার করবে না। তাহলে তুমি কাকে কম্পেয়ার করবে? ZNS কেন? ZNS কোথায় আছে? লেফটে আছে, ওখানেও তোমার রাইটে আছে, উল্টে যাবে। আর 2 ZNS ই আছে, যা ছিল তাই আছে। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে আমার? ডেল জি নট আর ইকুয়ালস টু কি হচ্ছে, মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে 293, তাহলে এটা ম্যাচ হয়ে গেল। অক্সিজেন দেখার দরকার নেই। এবার আসবে 2ZNO। 2ZNO কোথায় আছে? এই যে কোথায় আছে, একই পজিশনে আছে, তাহলে মাইনাস 480। আচ্ছা SO2 একই দিকে আছে, মাইনাস 544। বাস যা বেরোবে দ্যাট উইল বি মাই অ্যান্সার। বলো ঠিক আছে, মাইনাস 731 কিলোজুল। ঠিক আছে, নাও দ্য রিঅ্যাকশন ইজ স্পন্টেনিয়াস অর নন স্পন্টেনিয়াস? Spontaneous. Okay. Next. হয়েছে? Next. PbO2. ঠিক আছে? Next question. PbO2 সেটা থেকে তোমার আসছে PbO। ঠিক আছে, এর জন্য ডেল জি তোমার লেস দ্যান 0, এর জন্য ডেল জি তোমার কি বলছে? লেস দ্যান 0, ডেল জি লেস দ্যান 0। ওকে, নাও নেক্সট SnO2 সেটা থেকে SnO। ঠিক আছে, এর জন্য ডেল জি গ্রেটার দ্যান 0। ঠিক আছে, ডেল জি গ্রেটার দ্যান 0। বলছে দ্য মোস্ট স্টেবল অক্সিডেশন স্টেট অফ PB and SnR। মোস্ট স্টেবল অক্সিডেশন স্টেট অফ PB and SnR। দেখ ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, এখানে লেস দ্যান 0 বলেছে, তার মানে 100% ইট ইজ স্পন্টেনিয়াস প্রসেস। তার মানে দিস ইজ আ +4 স্টেট, এটা হলো +2। তার মানে PB এর জন্য +4 আর +2 এর মধ্যে স্টেবল কে? +2, কারণ স্পন্টেনিয়াস তো। তাহলে +4 থেকে +2 পসিবল, রাইট? তাহলে ফর PB আমার কি হলো, PB2+ হলো স্টেবল। এবার SN এর জন্য +4 থেকে +2 হবে না, হবে না। তার মানে এটা থেকে এটা হবে না, তাহলে এটা থেকে এটা হবে, তাহলে কি স্টেবল? বুঝছো? ক্লিয়ার? আচ্ছা, for the given reaction del H ও বললো না 100 কতটা হবে? 118। Okay, for the given reaction del H, del S and del G would be, ঠিক আছে, del H, del S and del G would be, ঠিক আছে, রিঅ্যাকশন দেওয়া আছে এরকম 2C8H18 প্লাস 25O2
অ্যারো 16 CO2 plus 18 H2O gas. আচ্ছা, this also gas. বলছে del H, del S, del G কি হবে? স্যার ডেলিউটা কি করবে? হুম LH, LS, LG। ডেলিউটা কোথা থেকে করবে? দিলু লাগবে? স্যার ডেলিউজ বার করার জন্য ডেলিউজ লাগবে। আচ্ছা দেখো কিভাবে করে, এখানে নাম্বার অফ পার্টিকেল বেড়েছে না কমেছে? টোটাল কত আছে? 27। এখানে কত আছে? 34 বেড়েছে। গ্যাস, নাম্বার অফ গ্যাস পার্টিকেল বেড়েছে, তাহলে পার্টিকেল বেড়েছে, তার মানে এনট্রপি গ্রেটার দ্যান 0 হলো। অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাকশন করেছে, তার মানে এটা এনথালপি অফ কম্বাশন। ঠিক আছে, এনথালপি অফ কম্বাশন মানে অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজড। ঠিক আছে, তাহলে ডেল এইচ আমার লেস দ্যান 0। ঠিক আছে, আমি বললাম স্যার ভ্যালু বার করতে হবে। ভ্যালু তো পড়ে জায়গা নেই। আচ্ছা এবার তুই কি বার করতে বলেছে? ডেল জি। ডেল জি, আচ্ছা এনথালপি অফ কম্বাশন। তো দেখ এখানে এটা মানে তো বলেই দিয়েছে সিস্টেমটা স্পন্টেনিয়াস। তাহলে ডেনসি নেগেটিভ। স্পন্টেনিয়াস, তাহলে ডেল জি হ্যাজ টু নেগেটিভ। ঠিক আছে, এটা এনথালপি অফ কম্বাশন। এনথালপি অফ কম্বাশন মানে অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজড। ঠিক আছে, হলো? ঠিক আছে, আচ্ছা দ্যাটস অল ফর টুডে।